Hi all, today we are going to discuss the poem In Memory of W.B Yeats written by W.H Auden, and this comes under the textbook Appreciating Poetry, which is a prescribed textbook for the second semester BA English students in the University of Calicut. So let us analyze the poem In Memory of W.B Yeats written by W.H Auden. W.H Auden was born in 1907 and died in 1973, and as we all know, he was an English-American poet. Auden's poetry is noted for its stylistic and technical achievement. His writings was characterized by its engagements with politics, morals, love and religion. So these all are his major themes: politics, morals, love and religion. And we can cite some examples from Auden's poetry. His best non-love poems like Funeral Blues, and the poems on politics and social themes such as September 1, 1939 and The Shield of Achilles, and poems on cultural and psychological themes such as The Age of Anxiety, and the poems on religious themes such as For the Time Being. And so Auden was a prolific writer of prose essays and reviews on literary, political, psychological and religious subjects. And he worked at various times on documentary films, poetic plays and other forms of performances. So let us come to our poem In Memory of W.B Yeats. And this is an elegy on the death of W.B Yeats. അപ്പോൾ എലിജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വിലാപകാവ്യം എന്ന് പറയും. ഈ എലിജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്ന എലിജി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഷെല്ലീസ് അഡോനെ ഓർ ടെനിസൺസ് ഇൻ മെമ്മോറിയം എക്സെട്ര, ദീസ് ഓൾ ആർ റിട്ടൺ ഓൺ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ വിത്ത് ഹൂം ദി പോയറ്റ് ഹാഡ് ആൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ആളുടെ ഒരു ഡെത്തിൽ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ എലിജിയൊക്കെ എഴുതുക. പക്ഷേ നമുക്ക് W.H Auden W.B Yeats ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഹിസ് പോയട്രി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഹിം എ ലോട്ട്. Yeats poetry influenced Auden a lot. നമുക്ക് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണനൊക്കെ എടപ്പള്ളീനെ ആയിട്ട് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പുറത്താണ് ആ ഒരു പാസ്റ്ററൽ എലിജിയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഹിസ് പോയട്രി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ്. So and we can say that this is one of the most memorable elegies written on the death of a public figure, and it was written in 1940 and it commemorates the death of W.B Yeats that took place in 1939. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഈ പോയട്രി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1940 യെറ്റ്സ് മരിക്കുന്നത് 1939. 1939 വാസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇയർ ഫോർ ഓഡൻ പേഴ്സണലി ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദി വേൾഡ് ഇൻ ജനറൽ. അപ്പോൾ ഓഡൻ പേഴ്സണലായിട്ടും ലോകത്തിന് മൊത്തത്തിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള വർഷമാണ് 1939. 1939 is the year in which the world entered into the Second World War. So it is a remarkable year for the whole world, and for Auden personally it was the year in which he moved to New York. The poem is organized into 3 sessions and is a commentary on the nature of nature of a great poet's art and a role during a time of great calamity as well as the ordinary time of life struggles. അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിനൊരു 3 സെഷനായിട്ടാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു എലിജിയാണ് ഓൺ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് W.B Yeats. And coming to the first session is a mournful session and it uses a number of pathetic fallacy. Pathetic fallacy എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു poetic device ആണ്, and to attribute human emotions to the inanimate objects, and pathetic fallacy is attributing human emotions to inanimate objects. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും, ഇതെന്നല്ല personification എന്നും. Pathetic fallacy is a type of personification, that's right. It's a type of personification, but personification is a broader term. Pathetic fallacy is the attribution of human qualities and characteristics to inanimate objects of nature.
അധികം ഇമോഷൻസ് ആണ് പാത്തറ്റിക് ഫാലസിയിൽ ഈ യുനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാത്തറ്റിക് ഫാലസി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി പോയറ്റ് സേസ് and he describes the coldness of death, repeating that the day of his death was a dark, cold day. The day of his death was a dark, cold day. He disappeared in the dead of winter. The brooks were frozen, the airports almost deserted, and snow disfigured the public statues. The mercury sank in the mouth of the dying day. What instrument we have agree the day of his death was a dark cold day. അപ്പോൾ ഈ പോയിട്ട് മരിച്ചത് ഒരു ഡാർക്ക് കോൾഡ് ഡേയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ബ്രൂക്സ് എല്ലാം ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എയർപോർട്ട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസേർട്ടഡ് ആണ്. ഈ സ്നോ ഡിസ്ഫിഗർ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് സ്റ്റാച്യൂസ് ആരുടെയെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത പബ്ലിക് സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ട്. മെർക്കുറി സാങ്ക് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോസൺ. തെർമോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെർക്കുറി ഫ്രീസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ഇതെല്ലാത്തിലും കൂടി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആൻഡ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് സിംബലൈസ് ദി ലോസ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എനർജി ഫോളോയിങ് യെറ്റ്സ് ഡെത്ത്. അപ്പോൾ ഈ യെറ്റ്സിൻ്റെ മരണം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എനർജി ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രീസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. And far from his illness, the wolves ran on through the evergreen forest. The pleasant river was untempted by the fashionable quays. The morning tongues, the death of the poet was kept from his poems. So that's very important line. The death of the poet was kept from his poems. And ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, let me continue, but for him it was his last afternoon as himself, as afternoon of nurses and roamers. The provinces of his body revolted, the squares of his mind were empty, silence invaded the suburbs, the current of his feeling failed, he became his admirers. അപ്പോൾ ഒരു പോയിറ്റ് മരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അയാളുടെ അഡ്മയേഴ്സായി മാറുകയാണ്. പിന്നെ ആ പോയിറ്റ് ജീവിക്കുന്നത് അയാളുടെ റീഡേഴ്സിലൂടെയാണ്. Though the poet is dead, he is a part of his poems, and when he is read by his readers, he lives on. പോയങ്ങളുടെ ഒരു പാട്ടാണ്. പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയങ്ങളുടെ ഒരു പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വായിക്കുന്ന റീഡേഴ്സിലൂടെയാണ് ഈ പോയറ്റ് ജീവിക്കുന്നത്. And far away the wolves run and the peasant river flows outside the rest of civilization, keeping the poetry alive. This is an implication. The implication is that the poems live even though the man may be dead. അപ്പോൾ പോയറ്റ് മരിച്ചാലും ആ പോയംസ് അവിടെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. The poems are unaware of the poet's death എന്നുള്ള പോലെ. Okay, and the difficulty with this situation, however, is that the man can no longer speak for himself. He became his admirers. ആൾക്ക് പോയറ്റിന് പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അഡ്മയേഴ്സ് എന്താണോ പറയുന്നത്, വായിക്കുന്നവരെന്താണോ എടുക്കുന്നത്, ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പോയറ്റ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഹിസ് പോയംസ് ലൈക്ക് ആഷസ് ആർ സ്കാറ്റേർഡ് എവരിവേർ ആൻഡ് ആർ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ്. Even the lines written by a great poet like Yeats are not safe from being misinterpreted after his death. പോയറ്റ് മരിച്ചതിന് ശേഷം പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോയത്തിൽ കടന്നു വരാം. നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പോയം കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒന്ന് അവരവരുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30 കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ 30 തരം ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയറ്റ് വിചാരിച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ അത് അനുവാചകരുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയിട്ടാണ്. ഇത് 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പോയം ആയതുകൊണ്ട് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓതർ എന്നുള്ള തിയറിയും അപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. സോ W.H Auden may be referring to the death of the author. For most people, the day goes unmarked. It takes a special soul to mark the importance of the day of death of a great poet, and only a few thousand have such a soul. The poet's death as a national and natural crisis, the poet's death as almost completely, we have to say, it's almost completely insignificant.
അത് ഒരു സാധാരണ ഡേ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോകും. ഡിസ്ക്രൈബ് എ ടെൻഷൻ വിത്തിൻ വിച്ച് ഓഡൻ എക്സ്പ്ലോസ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓതർ. അപ്പോൾ ആ ഓതർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ വർക്കിൻ്റെ ലൈഫ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ W.H Auden ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഡേ ആയിട്ട് കടന്നു പോയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ. ദി ഫസ്റ്റ് stanza concludes with the refrain and continues the elegia convention. The day of his death was a dark cold day. ആ ഒരു റിഫ്രെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എലിജിയ കൺവെൻഷനിൽ. അതോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ, ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സെഷൻ, ദി പോയറ്റ് ബ്രീഫ്ലി റിഫ്ലെക്ട്സ്